Hi, in this video I'll give you a brief description about ARM floating point data types and ARM floating point architecture. KTU minor course Embedded System Design for S5 Electronics in the Electronics and Communication Basket 2 VLSI and Embedded Systems Embedded System Design എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോഴ്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ARM floating point data types and ARM floating point architecture of module 5. So over to the topic. The ARM floating point data types. You know what is meant by fixed and floating point. Data type representations you have already learned. A floating point numbers represent, they are used to represent real numbers with uniform accuracy. And this is a generic way to represent this floating point data type. Represent R is equal to A into B raised to N. Where N is the exponent, B is the base, and A is the mantissa. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now coming to that simple representation. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ യു ഹാവ് 3 പാർട്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ മാൻഡിസ, ബേസ് ആൻഡ് എക്സ്പൊണന്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.2 into 10 സ്ക്വയർ ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ്. ടു ബി പ്രിസൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1.2 into 100 or that is 120. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മാൻഡിസൈനെ 12 ആൻഡ് you have the base is 10, base 10 ആണല്ലോ, ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് 10, and the exponent part is 3. The exponent is the base and this is the mantissa. അപ്പോൾ പോയിന്റ് മാറ്റി this is how you represent the floating point data type. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിക്കേ. 1100 into 2 cube. And how do you represent it? 1100 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാൻഡിസ. 2 എന്ന് പറയുന്നത് that is the base because it is binary അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 ആണ് base and exponent is 3. That is written here. But this is how you typically represent a floating point data type. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ based on ARM floating point data type is also the same. We will see how it is. Now for this we have the IEEE Standard 754. അപ്പോൾ നമുക്ക് we have for ARM floating point data types we have both single precision, double precision and extended double precision. IEEE Standard 754 in the different representations. For IEEE Standard for binary floating point arithmetic was introduced in 1985 and it is a 32-bit single precision format. നിങ്ങൾ floating point representation ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. The same thing. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം this is a single precision format that is represented here, that is from 0 to 31 bits. 32-bit single precision format ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. The first one represented here is the sign bit. ആ sign bit എന്ന് പറയുന്നത് it can be 1 or 0. പിന്നെയുള്ളത് exponent ആണ്. Exponent with a bias of 127 for single precision format ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. And you have the fractional part. ഇതിനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 1995. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, യു ഹാവ് 1995 അല്ലെങ്കിൽ 1995 നമ്മൾ ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. യു ഗെറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ. ഇത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സിംപ്ലി ഡിവൈഡഡ് വിത്ത് 2 യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ, ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആസ് സച്ച്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുമ്മാ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ദീസ് തിങ്സ് യു ഓൾറെഡി നോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 997 with the remainder 1, right? നീ അതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. You get it as 498 with the remainder 1 again divided with 2, 4, 9, remainder 0, again divided with 2, you get it as 1, 2, 4 with the remainder 1, divided with 2 again,
62 0 ആണ് 31 2 remainder 0 ആണ് 15 remainder 1 ആണ് divided with 2 again you get the remainder as 1 2 you get the remainder as 1 again വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you get it as 1 1 ഇനി ഇതിൻ്റെ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ അല്ലേ 1 അത് നേരെ മുകളിലേക്ക് എഴുതണം റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് as ഇവിടെ ഒരു 1 ഉണ്ട് ആ 1 ഇവിടെ എഴുതി you have the second one പിന്നെ എത്ര 1 കൂടി ഉണ്ട് 1 1 1 1 1 അല്ലേ 5 1 1 അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2 0 then you have 1 0 1 1 1 0 1 1 so this is the binary representation of 1995 അല്ലേ നോക്കിക്കേ 5 1 then you have 0 0 1 0 1 1 ഈ സൈൻ ബിറ്റ് എസ് ആണ് എസ് this is a positive number so sign bit s will be 0 as such so this is how you have that binary representation of 1995 ഇനി നമ്മളത് IEEE ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം you have the അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കണം പിന്നെ നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ സിംഗിൾ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പൊസിഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഡബിൾ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ പൊസിഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് ദ സിംഗിൾ പൊസിഷൻ ഇക്വേഷൻ -1 s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ബിറ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യു പുട്ട് ഇറ്റ് as 0 s is equal to 0 നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ s is equal to 1 അപ്പോൾ this is how you have the single position format അതേപോലെ ഡബിൾ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ this is how you have the double position equation അപ്പോൾ 1995 എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു it should be represented in a into b raised to n form അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു 1 1 1 5 1 ഉണ്ടായിരുന്നു then you have 0 0 1 0 1 1 ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു the first one will be written as such and then you put a decimal such that the remaining numbers will be the exponent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി 1.111 പിന്നെ 4 0 ഉള്ള ഒരു 1 ഇപ്പുറത്ത് പോയപ്പോൾ പിന്നെ 001 011 ഇൻറ്റു ബൈനറി ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് ബേസ് 2 ആണ് 2 raised to 10 അല്ലേ 10 ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ആണ് എക്സ്പോണന്റ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ 10 ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് as 1010 10ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി നമ്മൾ 1010 എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ യു ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് നമ്പർ ആസ് 1995 in this form അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു സിംഗിൾ പൊസിഷൻ ഫോമാറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ സൈൻ ബിറ്റ് as 0 and this is the and that is the fractional part and then you have the exponent അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്പോണന്റ് ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടോളൂ ഇവിടെ സൈൻ ബിറ്റ് 0 ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ exponent part and here you have this number written as such ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ 0 to 22 bits എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം you can represent those numbers as such അല്ലേ ഈ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കാണ് 111 apart from this ആ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നമ്പേഴ്സ് മൊത്തം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും that is 111
4 1 എഴുതി 001 011 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ബാക്കി ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലി 0 അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും and that is how you represent this part ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ this part of that format അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ you know exponent എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 10 ആണ് വിത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ എക്സ്പോണന്റ് എന്ത് വരണം എക്സ്പോണന്റ് -127 എന്നുള്ളതാണ് 10 കിട്ടണേ അല്ലേ is equal to 10 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോണന്റ് എത്രയായിരിക്കും therefore exponent is equal to 10 plus 127 അല്ലേ so what is the value here it will be 137 137ന്റെ corresponding binary ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 137ന്റെ corresponding binary ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത് hope you are clear with this അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള these numbers will be represented here and ഈ എക്സ്പോണന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you have the value as 10 ആ 10നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you get exponent as 137 അതിന്റെ corresponding binary form ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക and this is how you have that normalized single precision format hope you are clear with this ഇനി coming to double precision അപ്പോൾ double precision formatലും the method is almost the same what is the difference is നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ accuracy വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് double precision format can be achieved using double precision format which are 64 bits to store all those floating point values അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ numbers ഒക്കെ നമുക്ക് represent ചെയ്യാൻ you need this double precision format അപ്പോൾ ഇവിടെ the interpretation is similar to that of single precision പക്ഷേ exponent bias എത്രയായിരിക്കും അവിടെ -127 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു I mean exponent -127 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ exponent -1023 ആണ് 1023 ആണ് അതിന്റെ bias clear അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് you have this representation ഇവിടെ എത്ര bit ആണ് 64 bits എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 64 bits ആണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു number of bits represented അപ്പോൾ 0 to 31 will be the least significant part of the fraction and the remaining 32 bits 0 to 19 will be the most significant part of the fraction and the remaining 20 to 30 will becomes the exponent and the last one will be the sign bits double precision format അതുപോലെ തന്നെ the only difference is in the fractional part and the exponent bias that is 1023 now coming to the double extended precision format മൂന്നാമത്തെ type double extended precision format ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര bits ആണ് you have 80 bits ആദ്യത്തെ single precision ആയിരുന്നപ്പോൾ 32 ആയിരുന്നു double ആയപ്പോൾ it is 64 bits and double extended precision has 80 bits ഇവിടെയുള്ള exponent bias is 16383 please note it is 16383 അപ്പോൾ നമ്മൾ higher accuracy വേണ്ട അത്തരം conditions we have this double extended precision format which uses 80 bits of information and അപ്പോൾ exponent bias ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have this j bit that is to the left of the binary point that is for all normalized numbers you have this j bit ഇതേപോലെ തന്നെ you have the fractional part that has 0 to 31 as the least significant part പിന്നത്തെ ഒരു section that is the most significant part of the fraction പിന്നെയുള്ളത് exponents ആണ് exponent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 14 that represents exponent and the remaining will be in zeros പിന്നെ last sign bit ഉണ്ടാവും which can be 0 or 1 so this is how you have the double extended precision now apart from this you still have packed decimal format and extended packed decimal format also so that's all about the different types of and packed decimal formats that make use of this BCD digits വെച്ചുള്ള representation ആണ് packed decimal format ലുള്ളത് binary coded decimals and then again the extended packed decimal format that occupies 4 words
that gives you higher precision. So these are some other types of floating point representations too. So these are the main things that you have to learn about this ARM floating point data types. This is how you have the packed decimal format in which you make use of the binary coded decimals. Similarly, you have the binary coded decimals that is represented here. Now we can see. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് E represents the sign of the exponent. അതാണ് 31st ബിറ്റിലുള്ള sign of the exponent കാണിക്കാൻ. And of the first word E. And the sign of the decimal part that is given by D. ബാക്കിയെല്ലാം that these are the BCD digits 0 to 31, least significant part, middle part, and the most significant part. And then you have the exponent. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈൻ കാണിക്കാനുള്ള പാർട്ടാണിത്. So that is how we represent the packed decimal format. Again, you have similarly, you have the extended packed decimal format also, similar to the previous case. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ higher precision കിട്ടണമെങ്കിൽ you need this kind of extended precision format. ഇതിലും ഡിഫറൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ. You have the packed binary coded decimals. അപ്പം you have 0 to 31 least significant part, middle 0 to 31 parts, and then the most significant part that is also 0 to 31, plus you have the exponent that is a 7 BCD digits, which is from 0 to 27, 28 bit ഉള്ളത്, and then you represent the sign of the exponent and sign of the decimal. അങ്ങനെയാണ് extended packed decimal format കാണിക്കുന്നത്, which is used for higher precision applications. So these are the main things about floating data. Now coming to ARM floating point architecture. ARM floating point architecture, you have that full floating point support namukku required aanu. That is why you have this ARM floating point architecture that provides extensive support for these data types. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ data types നേരത്തെ പറഞ്ഞ data types ഏതൊക്കെയാണ്? Single precision, double precision, extended precision, and packed decimal format, extended packed decimal format. ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കിടെക്ചർ നമുക്ക് വേണം. And now let us see how it is. Now coming to the ARM floating point architecture. For ARM floating, in this topic we will be learning about the ARM floating point architecture itself, and along with that you will have the floating point data types. We will have a brief description about the floating point data types too. That is for specific for this ARM FPA10. Now let us see. ARM floating point architecture provides extensive support for data types based on FPA10 or floating point accelerator. അപ്പം ഇതിനകത്ത് what you have to specially mention is that this ARM floating point architecture presents an interpretation of the coprocessor instruction sets from based on whether coprocessors that we are using is 1 or 2. You have an interpretation of this coprocessor instruction set too. Coprocessor എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. I mean, apart from the processor, main processor, you have the co-processors too. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ബർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ബർഡൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് കോപ്രോസസർ ക്യാൻ ഓൾസോ ഫങ്ഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദ മെയിൻ പ്രോസസ്സർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ ARM ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഈ കോപ്രോസസർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇസ് ഗിവൻ. And then you have the 8 80-bit floating point registers. Then you have a floating point status register or user visible ആയിട്ടുള്ള floating point status register ഉണ്ട്. എന്തിനാത്? That controls the various operations and indicates error conditions. The error conditions are mentioned or represented here. And the last one is the floating point control register, which is user invisible. User invisible ആയിട്ടുള്ള floating point control register കൂടി ഉണ്ട്. That is that is used only by the support software. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ FPA10 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആക്സിലറേറ്ററിന് വേണ്ടി മാത്രം ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ട്. These are the main things that are present in the architecture of FPA10. അപ്പോൾ
Apart from this, you have to learn about the floating point data types of this FPA10 too. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് we will discuss about that too. ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Before that architecture, we will see the floating point instruction. Now coming to the FPA10 data types. അപ്പോൾ ARM FPA10 hardware floating point accelerator supports എല്ലാ ടൈപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എല്ലാ ടൈപ്പ് precision formats-നെ single, double precision and extended precision formats-നെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. Well, let us see. Before going to those floating point architecture, we have to learn about the data types. Floating point FPA10 support ചെയ്യുന്ന data types or all those instructions. അപ്പം അതിനകത്തെ ആദ്യത്തേത് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബൈനറി എൻകോഡിംഗ്. ഗോയിങ് ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ. ദാറ്റ് ഇസ് 32-bit ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണിത്. എൻകോഡിംഗ് ഇസ് ഡൺ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് 0 to 7 ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് 8-bit ഓഫ്സെറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ you have the FRD. RD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is a destination register where you are going to store the desired outcome, right? അപ്പോൾ ഇതിൽ FRD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a first register to be transferred. അതുകൊണ്ടാണ് first register to be transferred, that is represented as FRD. പിന്നെയുള്ള main things are the X and Y. What do you mean by X and Y? X and Y represent the data size. അതായത് നമുക്ക് ഏത് ഫോമാറ്റ് precision format ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് that depends on this X and Y. Single വേണോ, double വേണോ, extended precision വേണോ, all these will be represented, is represented by this X and Y. അപ്പോൾ X and Y എന്ന് പറയുന്നത് both data size 1 and 2 that represents the floating data elements. അപ്പോൾ X എന്ന് പറയുന്നത് floating data elements before decimal points represent ചെയ്യാനും, and Y will be representing the data elements, floating data elements before, after the decimal point. So those are the things about X and Y, very important. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് type of precision choose ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ that will be represented by this X and Y. X will be that before the decimal points and Y will be the data size after the decimal point. Now coming to RN. RN എന്താണ്? RN എന്ന് പറയുന്നത് that will be the base register. Then you have L. L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ load അല്ലെങ്കിൽ stored. ഇവിടെ load and store floating point instructions ആണല്ലോ. അപ്പോൾ load അല്ലെങ്കിൽ store ചെയ്യുന്നു. That is, if L is equal to 1, that means to load a byte or word to a register from memory. ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക, ബൈറ്റ് ഓർ വേർഡ് ലോഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് L is equal to 1 ആണെങ്കിൽ. ഇനി L 0 ആണെങ്കിലോ to store a byte or word from register to memory. രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്കാണെങ്കിൽ that is store, and from that is register ലേക്കാണ്, from memory to register ആണെങ്കിൽ that is load. So that is how you have L is equal to 0 and L is equal to 1. ഇനി you have all these P, U, Y, W. What do you mean by all these? Y ഞാൻ പറഞ്ഞു already. അപ്പോൾ Y ആണെങ്കിൽ it is single precision, U ആണെങ്കിൽ it is double precision, and P ആണെങ്കിൽ that is packed decimal precision. ഇതിൽ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Those bits are represented by P, U and Y. And then you have the W that represents the write back. But when you have it as write back എന്ന് പറയുന്നത് when W is equal to 1, that means the write back is requested. അതാണ് W. So these are the things about FPA10 load and store floating point instructions or floating binary encoding. Now we have the load and store multiple floating point instructions. അപ്പോൾ load and store multiple floating point instructions that are used to save and restore the floating point registered state. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ multiple floating point എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലേ, what do you mean by that? For executing only one data at a time, what you do is we use single registers. If the user need to execute multiple data at a time, നമുക്ക് multiple registers വേണം, and that is how this comes into play. അപ്പോൾ ഇവിടെ floating point calculations, that is for floating point calculations, the multiple data value elements are executed. അപ്പോൾ നമുക്ക് coprocessor provides the same register locations for multiple data for loading this execution. The coprocessor supports multiple number of registers at a time, and this performs multiple calculations.
ഇവിടെയുള്ള എൻകോഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സീ ദ എൻകോഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ബൈനറി എൻകോഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഇവിടെ ആദ്യം കാണിക്കുന്നതാണ് 8-bit ഓഫ്സെറ്റ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ്, and then you have the FRD, just like the previous case, that is the destination register, the first register to be transferred. പിന്നെ X ഉം Y, and RN is the base register, of course. X ഉം Y ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്, similar to the previous case, but here what you use is, it specifies the data transfer, specifically the register count. Register count ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. Because why? Because you have multiple registers used here. ഇനി L എന്ന് പറയുന്നത് similar to the previous case, that is for load or store, depending on what is the value of L, 0 ആണോ 1 ആണോ, depending on that, it is from memory to register or from register to memory. For write back on a W, that is update write back, that is represented by W. Again you have this PU and Y also, that is used for the same conditions of the previous case, and they care for single precision format, or if it is double precision format, or if it is the so-called packed decimal format. You also have the 110. What do you mean by this 110? We already learned 110, that is to save and restore the floating point register state, using 3 memory words. Our register state store save using 3 memory words, which is represented as 110. Again, the from 28 to 31 conditional ARM condition codes that you have already learned. ARM condition codes in one table that you have already learned. What do you mean by those condition codes? Condition codes in the that is from the opcode 28 to 31 vareolla a 4-bit code that represents the different conditions, like from full 0 ആണെങ്കിൽ 0 0 4 0 ആണെങ്കിൽ 0 0 0 0 ആണെങ്കിൽ that means it is equal to, അതായത് അപ്പം you have the set flag that is set, and if it is 0 0 0 1, that means it is not equal to, അതായത് 0 I mean z flag clear ആയി, and if it is 0 0 1 0, that means it is carry flag is set, and 0 0 1 1 ആണെങ്കിൽ carry flag clear ആയി. You have so much of things. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 111 വരെയുള്ള ഒരു ടേബിൾ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. You can just go through that in Steve Ferber എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ആ കണ്ടീഷൻ കോഡ്സ് ഉണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്. ഓരോ ഫ്ലാഗും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ കോഡ്സ് ഫോർ to fill up these 28 to 31 opcodes. Okay, so that's about load and store multiple floating instructions. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ similarly ഇപ്പോൾ ഒരു ARM condition Now coming to the floating point data operations. For floating point data operations perform the arithmetic functions on values in the floating point registers. അപ്പോൾ ഇവിടെ we have the instruction format for this data operations.
We have the instruction format that has a number of opcode bits that are augmented by extra bits. These extra bits are from the 3 registers specifier fields. I എന്ന് പറഞ്ഞ് represent ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ FRM ഉണ്ട് that represents a register. അപ്പോൾ I എന്ന് പറയുന്നത് that selects FRM ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് or one of the 8 constants for the second operand. അതിൽ ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് that will be represented by this third bit, that is I. ഇനി E എന്ന് പറയുന്നത് that is to E and this E എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിറ്റും and also the COP2 coprocessor 2 that control the destination size and rounding mode. അത് രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. Destination size control ചെയ്യാനും rounding mode control ചെയ്യാനും you have this E and COP2. പിന്നെ J that selects between single operand വേണോ double operand വേണോ, those kind of instructions that are chosen by or represented by J. Any instructions എന്ന് പറയുന്നത് that can be simple arithmetic operations like add, addition, subtraction, multiply, division, remainder, power ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാവാം, or else it can be transcendental functions like logarithmic, exponential, sine, cos, tan, all those things, or even assorted functions like square root, move, absolute value, rounding off, or things like that, or even finding the absolute value, etc. So these are about the floating point data operations. Now coming to floating point register transfers. അപ്പോൾ ഇവിടെ the register transfer instructions എന്താ ചെയ്യുക? It accept a value from the ARM register അല്ലെങ്കിൽ return a value to an ARM register. ഇതിന്റെ ഒരു format is given here. Similar to the previous case, നമുക്ക് ഇതിന്റെ floating point register transfer format തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് conditional codes ഉണ്ട് that will be from 28 to 31. And similar to the previous case, നമുക്കിവിടെ coprocessor 1 and coprocessor 2 ഉണ്ട്. You have the E bit and also I bit പിന്നെ with destination and source registers. Transferring from ARM to floating point unit. അതാണ് ഇവിടെ floating point register transferൽ നടക്കുന്നത്. Transferring from ARM to floating point unit. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് float ആണ്. That means it converts an integer in an ARM register to a real value in the floating point register. അപ്പോൾ അവിടെ ആ floating point status update ചെയ്യും, and also the control registers are also written. So this is about floating point registers. ഇനി FEA10 ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ you have the major components of FEA10 organization that consists of a coprocessor pipeline follower, പിന്നെ ഒരു load or store unit ഉണ്ട്, and then you have a register bank and the arithmetic unit. For coprocessor pipeline follower that depends on the pipeline stage and such it works. ഇനി load or store unit ഉണ്ട് that is used for loading and storing into or from the memory, and then the ARM processors in the pratyekadhayanallo load and store unit. And then you have the register bank that stores about 80-bit extended precision floating point operands. പിന്നെ ഉള്ളത് arithmetic unit ആണ് FEA10 ലെ that performs all the addition, subtraction, multiplication, division അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ arithmetic operations ചെയ്യാനുള്ള ഒരു arithmetic unit ഉണ്ട്. It also includes all rounding and normalizing hardware. എല്ലാം ഇതിനകത്ത് arithmetic unit incorporate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Adder ഉണ്ട്, multiplier, divider, and also along with that you have the rounding and normalizing hardware too. ഇവിടെ FEA10 ന്റെ architecture കണ്ടോ? I told you നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. You have the load and store unit അല്ലേ, to memory and also from memory. Load and store unit ഉണ്ട്. You have the instruction issuer and also the register bank. Instruction issuer ഉണ്ട്, register bank. പിന്നെ നമ്മുടെ arithmetic unit that performs all the additions, multiplications, subtraction, division and also.
പിന്നെ you have the coprocessor interface. അപ്പോൾ coprocessor handshake based ആയിട്ടാണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ വർക്ക്. The load and store unit എന്താ ചെയ്യുക? That operates with the arithmetic unit, enabling all the new operands to be loaded from memory. അപ്പം നേരത്തെ previously operated memory അപ്പം പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That is based on the pipelining approach. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് ആദ്യം ഫെച്ച് ചെയ്യും and then arithmetic unit and then decoded and then executed. ഇനി FEA യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് I told you നമുക്ക് പൈപ്പ്ലൈൻ സ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. ഇവിടെയുള്ള 4 പൈപ്പ്ലൈൻ സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ, that is aligning all the operands. Calculate, that is addition, multiplication, division, whatever is the process or arithmetic operation that is to be done, and then aligning to normalize the result, and then rounding to get the appropriate result. So this is how you have the 4 pipeline stages of the FPA turn architecture. Pipelining stage answers you get all the instructions executed. Now coming to floating point context switches. Normally വളരെ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് ആണ് that use floating point instruction. എല്ലായ്പ്പോഴും floating point instructionsന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ floating point instructions ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും IFEA രജിസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യാനും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നടക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? there will be unnecessary overhead. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സോഫ്റ്റ്വെയർ മിനിമൈസസ് ദിസ് ഓവർഹെഡ്. ആ ഒരു സേവിങ് ആൻഡ് റിസ്റ്റോറിങ് പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും വേണ്ടാത്ത പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോസസ് യൂസിങ് FPA സ്വിച്ച്ഡ് ഔട്ട്, അതായത് FPA വേണ്ടാത്തൊരു അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? FPA രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സേവ്ഡ്. അങ്ങനെ FPA ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം FPA എടുത്താൽ മതി. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം FPA അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രാക്ക് കോഡ് വന്നു, സേവ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദ FPA സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എനേബിൾഡ്. ആ സമയത്ത് ആ ട്രാക്ക് കോഡ്, അതായത് ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ദ ട്രാക്ക് കോഡ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ FPA സ്റ്റേറ്റ് എനേബിൾ സേവ് ചെയ്തു ആൻഡ് FPA എനേബിൾ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് FPA സ്റ്റേറ്റ് സേവിങ് ആൻഡ് റിസ്റ്റോറിങ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓവർഹെഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. FPA ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാത്തപ്പോൾ അത് ഓഫാക്കി വെക്കുക, ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് FPA ടേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ വേണ്ടപ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓവർഹെഡ് ഇസ് സേവിങ് ആൻഡ് റിസ്റ്റോറിങ് ഓവർഹെഡ് ഇസ് ഓൺലി ഇൻകേർഡ് ഫോർ പ്രോസസ്സസ് വിച്ച് യൂസ് FPA. FPA ടേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാക്രോസെൽ ഓൺ ARM 7500 FE chip. This is just an example. Now coming to the expressions and ARM processors. Basic ARM integer data processing instructions. നമ്മൾ സിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അരിത്മെറ്റിക് ബിറ്റ് വൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സെയിം പ്രോസസ്സസ്. അപ്പോൾ അവിടെ അഡീഷൻ, അരിത്മെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ആഡ്, സബ്ട്രാക്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ, ഡിവൈഡ്, റിമൈൻഡർ, പവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്യാം. Along with that you have the transcendental functions like log, exponential, sine, cos, tan, അങ്ങനെയുള്ള functions, and also other functions like square root or round, absolute value, all those can be done. അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻസ് വരാം in case of ഡിവിഷനിലാണ് ആ എക്സെപ്ഷൻസ് വരുന്നത്, especially when you have that divide by 0 or something like that. Exceptions are division and remainder, which require several ARM instructions. And you need several ARM instructions. So that's all about the floating point in ARM processors. Thank you.